Na mtazamaji wa TBC1, karibu katika Jicho Letu Sadc. Kama ilivyo ada, tunakutana hapa na kupashana yale ambayo yamejiri katika nchi 16 wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika Sadc. Miongoni mwa yale tuliyokutayarishia leo, tutamulika ushirikiano wa Zimbabwe na Zambia katika ushirika wa utalii kuleta maendeleo katika sekta hiyo baina ya mataifa hayo mawili. Lakini pia vitendo vya ubakaji vyatafutiwa mwarobaini huko nchini Namibia. Na pia tutasalia hapo Namibia ambapo wanafunzi waliokimbia vita Ukraine kupokelewa na vyuo vikuu nchini humo kuendelea na masomo yao. Mimi ni Sero Mafuru, karibu sana tuyadurusu ya Jicho Letu Sadc. Tuanzie nchini Zimbabwe. Zimbabwe na Zambia zimekubali kushirikiana katika miradi ya kimkakati ya maendeleo ya utalii. Taarifa kamili kutoka nchini Zimbabwe inasimuliwa hapa studio. Waziri wa mazingira, hali ya hewa, utalii na sekta ya ukarimu wa Zimbabwe, Mangalizo Ndlovu, amefanya mazungumzo na mwenzake wa Zambia, Mheshimiwa Collins Nzovu, ambapo walikubaliana kuimarisha ushirikiano katika miradi ya utalii. Waziri huyo wa Zimbabwe amesema mazungumzo hayo yamekuwa ya faida, hasa kushirikiana katika masuala ya kuendeleza uhifadhi. The main outcome of our meeting really is the summit that we are planning to have between the two countries, addressing key issues that we felt need urgent attention. Chief among them is the need to expedite environmental impact assessment processes for the Kutoka project which we are working on. Mazungumzo yalikuwa mazuri na tumefikia makubaliano kati ya nchi hizo mbili zinapaswa kuzingatia maendeleo katika suala la mradi, huku tukizingatia njia za kuwezesha ubia kutokana na ukaribu wa mataifa hayo mawili. Mwenzake wa Zambia alizungumzia haja ya nchi hizo mbili kujifunza na kuendeleza mawazo katika kuchochea ushirikiano wa utalii. On that river, the Kariba Dam Complex. We are also thinking of collaborating together. Zambia imepata mengi ya kujifunza kutoka kwa Zimbabwe, kwa hivyo tuko tayari kutafuta fursa zaidi, huku tukithamini haja ya kuendeleza na kupanua miradi iliyopo. Nadhani hivi sasa tutasaini baadhi ya mikataba ili kuharakisha miradi na kuzingatia njia ya kusonga mbele. Zambia na Zimbabwe zinajivunia kuwa na maeneo ya kuvutia utalii ambayo yanachukuliwa kuwa ya kimkakati katika kuingiza fedha za kigeni. Tunasalia bado Zimbabwe. Rwanda inatarajiwa kuongeza uhusiano wa kibiashara na Zimbabwe, huku makampuni kutoka taifa hilo la Afrika Mashariki yakitafuta fursa mpya katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Taarifa ya Stanley James wa Zimbabwe inaelezwa kwa kina hapa studio. Balozi wa Rwanda nchini Zimbabwe, James Musoni, ameiambia ZBC News kwamba mkutano wa kibiashara unaotarajiwa kufanyika mwezi huu mjini Harare utashuhudia wawekezaji kutoka taifa hilo la Afrika Mashariki wakitafuta zaidi njia zinazowezekana za kuimarisha ushirikiano. But these conferences, the conference we had in Kigali last year in September, and the one that is coming 28th of this month here in Habari, where one delegation is coming, we expect quite a number of business deals to be concluded. I know, for example, in the last conference, Rwandan company was able to strike a deal in the export of coffee to Zimbabwe. And they also had the Zimbabwean companies exporting scholastic materials to Rwanda. Hii ni awamu ya pili ya mikutano yetu. Kumbuka ya kwanza ilifanyika Kigali. Sasa makampuni yetu pia yanakuja Zimbabwe, na dhamira ikiwa ni kuendelea kutafuta fursa za biashara.
Mwenyekiti wa shule ya biashara ya chuo kikuu cha Zimbabwe, Dr. Nyasha Kaseke, alielezea umuhimu wa kuongezeka kwa biashara kati ya nchi hizo mbili kiuchumi. Kuna manufaa ambayo yatapatikana kulingana na faida linganishi za uchumi wa nchi hizo mbili na jinsi zinavyonuia kukuza urari wa biashara. Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa Zimtrade Alan Majuru amesema hiyo ni fursa ya makampuni ya ndani kuwekeza katika masoko ya nje ambayo ni muhimu. Those aspects to make sure that we grow exports, and also if you look at Rwanda and Zimbabwe, I think we share common aspects. We want to use Rwanda as a launchpad into East Africa. We want to get into Burundi. We want to get into DRC from that end, and it's easy to set up businesses in Rwanda. So that's why we are setting up in Rwanda. Kampuni zetu kwa hakika zina jukumu la kutekeleza katika kujitosa kwenye soko hilo la kimkakati, na nina matumaini yangu tumefanya juhudi kwenye soko la mauzo ya nje. Hivi karibuni Rwanda ilieleza mamlaka ya biashara Zimbabwe kuhusu fursa kubwa katika sekta kama vile usindikaji wa mazao ya kilimo, viwanda, tehama, ujenzi, matunda na mboga mboga pamoja na kilimo na nishati. Tukiweka kando ya Zimbabwe, waziri wa sheria wa Namibia Yvonne Dausab amesema kuna haja ya kutafuta mbinu za kukomesha janga la kesi za ubakaji kwa kufanya marekebisho ya sheria ya sasa au kuanzishwa kwa rejista ya wahalifu wa ngono nchini humo. Taarifa ya Jefta Tijumino wa Namibia inasomwa hapa studio. Wizara ya Sheria pamoja na tume ya kurekebisha sheria ya Namibia walifanya mazungumzo ya siku moja na wadau kuhusu uwezekano wa kuanzishwa kwa rejista ya wahalifu wa ngono nchini Namibia. Pia waliohudhuria mkutano huo ni wadau kutoka mashirika ya kiraia, vikundi vya utetezi na watetezi. Makubaliano wa uanzishwaji wa rejista ya wahalifu wa ngono kwa matumaini kwamba hii ingewakatisha tamaa watu au kuwazuia kufanya makosa kama hayo, hasa ya ubakaji. Michango iliyokusanywa inakusudiwa kuamua kama kitakachofaa zaidi ni rejista au kurekebisha sheria zilizopo kama vile sheria ya ubakaji. Waziri wa sheria alilalamika kwamba jamii ya Namibia imepotoka kuhusu vitendo hivyo visivyofaa na kusema hatua kali zinahitajika ili kupunguza vitendo hivyo vya kutisha. Should we decide that it be law? Because the question has also been, should we just amend some provisions of the Rape Act and have a particular provision specifically dealing with sex offenders? Ikiwa rejista ya wahalifu wa ngono itakubaliwa kupitia mashauriano hayo, itapelekwa bungeni ili kupitishwa na kufanywa sheria. Miongoni mwa mambo mengi yanayowezekana kwa mswada huo ni chaguo la kuweka vikwazo vikali kwa wahalifu waliopatikana na hatia. Vizuizi hivi vinaweza kusababisha vikwazo kwa baadhi ya haki na uhuru wao, kuathiri utu, faragha na uhuru wa kutembea. How many times must we condemn? How many times is government going to amend legislation to improve the safeguards, to increase sentences, to introduce new offenses? How many times should we do that? Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Namibia na Chuo Kikuu cha Management cha Kimataifa kwa pamoja vimeridhia kuwapa nafasi wanafunzi wa nchi hiyo waliokimbia vita nchini Ukraine kupitia michakato ya kitaaluma ambayo imewekwa tayari na vyuo hivyo. Taarifa yake Abraham Shilume wa Namibia inaarifu kwa kina. Taasisi hizi zimenuia kufanya kazi na Wizara ya Elimu ya Juu kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaorejea kutoka Ukraine watapokelewa ili kuendelea na masomo yao kama wakikidhi vigezo. Kaimu afisa uhusiano wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Namibia, NUST, Nico Smith, amesema kumefanyika mapitio ya rekodi za kitaaluma za wanafunzi waliorejea kuona kama wanavyo vigezo vya kujiunga na NUST. We would of course need to review their academic progress and courses of study to determine whether NUST would grant them credit for any courses or modules they may have completed. Tungependa kupitia maendeleo yao ya kitaaluma na kozi za masomo yao ili kung'amua kama NUST itawapa alama za kozi na moduli ambazo tayari wamekwisha zikamilisha. Jerry Munyama, mkurugenzi wa masoko, mawasiliano na ushirikishaji wadau wa Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Management,
IUM. Amesema chuo hiko bado kipo wazi kwa usajili, akiwaalika wanafunzi hao kuchangamkia zoezi hilo. Yeyote awe ametoka Ukraine ama sehemu yoyote duniani mwenye vigezo vinavyomwezesha kuingia IUM anakaribishwa kujisajili na kusoma hapa IUM. Naam, taarifa hiyo inatupa wakati sasa wa kwenda kutazama ubadilishanaji wa fedha, viwango vya ubadilishanaji wa fedha baina ya nchi za Sadc dhidi ya dola ya Marekani. Na ubadilishanaji wa viwango vya fedha kwa nchi za Sadc dhidi ya dola ya Marekani ni nafasi sasa ya kuendelea na jicho letu Sadc. Tunatua mpaka nchini Eswatini. Mwanafunzi wa Letu Lethabile Lepolesa aliyekuwa masomoni Ukraine ameeleza uzoefu wa kushuhudia vita nchini humo kama mkasa wa kwenye filamu. Mwanafunzi huyu amepiga gumzo na shirika la utangazaji la Letu alipowasili uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moshoeshoe. Taarifa yake Mpola Kengi Mothebe Selala wa Letu inasomwa hapa studio. Lethabile Lepolesa ni mwanafunzi kutoka moja ya vyuo nchini Ukraine anayesomea utabibu. Anasema maisha nchini humo yalikuwa ya kuogofya licha mapigano kutokea mashariki mwa Ukraine, wakati wao wakiwa katikati mwa nchi, umbali mrefu kidogo kutoka medani ya vita. Wakati ving'ora vilipoanza kulia, tulikimbia kujificha kwenye mahandaki ili kuwa salama dhidi ya mashambulio ya mabomu. Sikumbuki vyema siku ambayo ving'ora vilianza kulia, lakini ilikuwa Jumatatu. Hata hivyo, mashambulio yalianza mapema kabisa siku iliyofuata kwenye kambi za kijeshi za Ukraine. Hapo ndipo hofu yetu ilitanda kwa sababu mji mkubwa ulipigwa. Binti huyo anasema kwamba hata safari ya kurejea nyumbani ilijawa na changamoto na maumivu makubwa yakiambatana na ubaguzi wa rangi. Wenye mamlaka walisema sisi wa Afrika inapasa tusubiri Wahindi wapatao 3,000 na wa Ukraine wavuke mpaka ndipo nasi tufuate. Mzazi wa Lethabile anasema aliposikia habari za vita alikosa amani ya moyo, akishangaa kama bintie atafanikiwa kurejea nyumbani. Nilikuwa na hofu na maswali zaidi ya milioni akilini, nikijiuliza ni kwa namna gani atarejea nyumbani salama. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Lesotho amesema msaada kwa kuokoa wanafunzi umekuja kutoka sehemu mbalimbali, ikiwemo balozi wa Roma na Berlin. Hata sekta binafsi walihakikisha wanarudi nyumbani salama. Tiketi za ndege za wanafunzi waliowasili leo zimelipwa na watu 3 waliojitolea kusaidia kuwarejesha wanafunzi. Nasi serikali tunashukuru sana kwa sekta binafsi kwa sababu hakika hatukuwa na maandalizi. Jumla ya wanafunzi 4 wa Lesotho walikuwa masomoni katika vyuo vikuu vya Ukraine. Kutoka Letu tuelekee Zambia. Rais wa nchi hiyo Hakainde Hichilema amesema kunalo hitaji la kuzimulika changamoto zinazowakabili wanawake na watoto kutokana na athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake mjini Lusaka, Rais Hichilema amesema serikali inanuia kusaka suluhu ya ongezeko la vitisho ambavyo umma na wanawake wote wanakumbana navyo. Taarifa ya mwandishi wa shirika la tangazaji la Zambia, Ruthi Chainda, inasomwa hapa studio kwa kina. Kaimu katibu wa baraza la mawaziri Patrick Kangwa amesema kuimarisha maslahi na ushirika wa wanawake ni vipaumbele vilivyomo kwenye dira ya taifa ya maendeleo. Kangwa ameeleza kwamba uamuzi wa Rais Hichilema kuwa mgeni rasmi katika sherehe za siku hiyo unaonyesha namna serikali yake ilivyo na dhamira thabiti
ya kuinua na kuimarisha haki za wanawake. Ametilia mkazo hitaji la kusukuma mbele ajenda ya kuimarisha hadhi ya wanawake wakati ambapo nchi inakabiliwa na athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi na uviko 19. Issues aggressively with all the resources that are available to us, the energies, the skills that are available to us. In the last couple of years, a lot of land, which is our water catchment area, was given out, and given out mainly to those occupying public office at the expense of mitigating climate change. This must come to an end forthwith. That word love will take away, by and large, gender violence. There's so much child abuse going on in the households. How is it happening if we love each other? We love our family members. I ask the Minister of Home Affairs and the law enforcement not to hesitate those that are marrying children who are below age. Akizungumza kwenye tukio hilo, mratibu mkaazi wa Umoja wa Mataifa Dr. Koumba Margadio ameupa kongole uongozi wa chama tawala UPND kwa uamuzi wa kijasiri wa kuongeza fedha za mfuko wa maendeleo wa jimbo. Pia Dr. Gadio ameipongeza serikali kwa kuunga mkono jitihada za nchi nzima za kuwashirikisha wanawake kwenye nafasi muhimu. Hayo yakishuhudiwa na uteuzi mbalimbali zilizofanywa. Mwakilishi wa ubalozi wa Marekani nchini Zambia, Sherry Stambars, amesema nchi yake iko radhi kuendelea kuiunga mkono Zambia ili kufikia usawa wa kijinsia. Sherry amesema siku ya kimataifa ya wanawake inatakiwa kuwa nafasi kwa wanawake kupaza sauti zao juu ya masuala yanayoendelea kuathiri maslahi. Mwenyekiti wa baraza la uratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali ya jinsia, Mary Mulenga, amesema takwa la ujasiri ndani ya uongozi wa UPND liongezwe ili kuwezesha usawa wa kijinsia kuifanya nchi kufikia malengo endelevu ya maendeleo. Kutoka Zambia tuelekee sasa nchini Botswana. Mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa bunge wa Botswana, Dr. Unity Doe, amesema usawa wa kijinsia unaweza kufikiwa kama wanawake na wanaume watafanya kazi kwa pamoja na kuziba mwanya wa ukosefu wa usawa kwenye jamii. Dr. Doe ametoa mwito huo katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake. Maelezo ya kina nao Mopi wa Botswana yanasoma hapa studio. Dhima ya mwaka huu ni kuvunja upendeleo. Inaakisi ukweli wa maisha kwenye baadhi ya sekta kama ulinzi, fedha na uhandisi ambazo zimetawaliwa na wanaume. Kwa kuzingatia haya, wanawake wametiwa shime kubadili mitazamo yao ili kuleta usawa wa kijinsia. Wanawake waliofanikiwa kupaa kwenye majukumu ya kijinsia kwenye jamii nao wakatoa uzoefu wao. Imagine if all half the mayors of the world were women. I think the streets would be safer. Because they would assume that women must be able to walk at night and not fear. But to imagine it, we must create it now. We must live it now. In our policies, our personal decisions we make at home, who we educate, whether a man or a boy or a girl, everything we do today influences tomorrow. I just also want to take a moment to appreciate the men who are not intimidated by strong women, who live with them every day, who support them, encourage them, mentor them, and coach them every day, who can even come to you to say, Peggy, you know you are that good. Why don't you take up this one? I graduated from cadet school a year later as a second lieutenant and was posted to an armored regiment where I found myself as the only and first female officer at the time. It came with a lot of struggles and expectations, as I was never expected at any point in time to show any sign of weakness. Despite the training that I had gotten from all the instructors who found me fit and capable of doing my duties, they would say, what are you doing? Who taught you to do that? Don't touch this. Don't touch that. Ni Kapteni Golebaone Samuel wa jeshi la ulinzi la Botswana, mhandisi Kin Kwane wa kampuni ya Botswana na Captain Masego Mokogela, rubani wa shirika la ndege la Botswana. Kwa upande mwingine, mwanaume anayefanya kazi kwenye taaluma ya uuguzi iliyotawaliwa na wanawake naye analo neno. Wanawake wamekuwa na maoni juu ya mwenendo mwema wa jamii kuelekea mahali sahihi,
lakini wakasema mengi yanatakiwa kufanywa ili kuziba pengo la usawa wa kijinsia na kwamba wasichana wapewe moyo ili wafahamu kwamba wana uwezo sawa na ndugu zao wa kiume. Ya Botswana pembeni, tuelekee Eswatini. Kama sisi hatutofanya, nani atafanya? Ni hoja inayowekwa mezani na Mvuselelo Fakuze, afisa mtendaji mkuu wa Bank ya Standard nchini Eswatini, akisema wanaume wote wanapaswa kuwalinda wanawake na sio kuwadhuru. Fakuze amebainisha hayo wakati wa kukabidhi taa za umeme wa jua katika kituo cha wanawake cha Elusisweni katika siku ya kimataifa ya wanawake. Tembeko Sima Vimbela wa Eswatini ameandaa taarifa zaidi na inasomwa hapa studio. Jumanne ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake, dunia ikiwasherehekea wanawake, benki ya Standard ikafanya tofauti kidogo. Benki hiyo ilitoa taa za umeme wa jua wenye thamani ya malangeni 300,000 za Eswatini, sawa na shilingi milioni 46 za Kitanzania kwenye kituo cha wanawake cha Elusisweni. Haya ni maskani ya wanawake vijana ambao wako kwenye matibabu dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Msaada huo umetolewa na afisa mtendaji mkuu wa benki hiyo Mvuselelo Fakuze. This contribution is a small contribution, but we're saying we're also making a contribution because we're aware of how difficult the situation is out there, and if we don't stand up to make such contributions, who else will? So my advice is, let us all go out and do good. Let us all go out and make a contribution. Let our men colleagues join us in this journey. Let us all fight GBV. Let us all fight inequality in the workplace, at home, in families. There is no place for inequality. Mchungaji Kurti Platt, ambaye amezungumza kwa niaba ya shirika la Challenge Ministries linaloendesha kituo hicho, amesema kuna haja ya kuwepo maeneo salama zaidi kwa vijana wa kike nchini humo. You know, when you look at a child who's on the street and you want to take him in and you want to give that child or her a life, one of the first things that comes to your mind is, can I afford to do this? How much is it going to cost? And how many children can we do it for? It's great that we have this place, and it's sad to say that we have got 10. And we max out at about 13 children in our program. Mwangalizi wa kituo cha Elusisweni, mchungaji Tobile Mnisi, amesema wanataka wanawake vijana waondoke kwenye kituo hicho wakiwa na ujuzi utakaowasaidia kuweka mkate mezani. Baadhi ya wasichana wametoa ushuhuda wakisema walinyanyaswa kingono na baba zao wa kambo. Wengine wamesema mama zao waliwauza kwenye madanguro, matukio yaliyowafanya kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Taarifa hiyo kutoka Eswatini ni mwanya sasa wa kuelekea katika utabiri wa hali ya hewa kwa mataifa 16 ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, hususan kwenye miji mikubwa ya mataifa hayo. Utabiri wa hali ya hewa kwa miji mikubwa ya Sadc ndio nukta ya jicho letu Sadc kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote ambao tumeshiriki pamoja kwa kufikisha haya, mimi ni Esero Mafuru. Endelea kulaani katika mengi yaliyomo kwenye TBC1.